aici. Cu mult timp în urmă, un mic copil se juca cu kendama, ca orice alt copil de pe acea vreme. Ce nu știa el este că, pentru el urma ca viața lui să se schimbe, să ajungă să fie apreciat de mii de oameni. La început a fost greu, nu s-a lăsat, și ușor, ușor el a crescut și acum rupe tot în materie de gaming. El este nimeni altul decât BELDI și acum va intra live pentru a vă ține în tensiune. Stai aproape, urmează un live senzație cu BELDI în prim plan. Ok, salutare băieți. Astăzi o nouă zi de Hogwarts Legacy, băieți, jocul. Deci abia așteptam să joc, abia așteptam să joc în seara asta. Deci de-aia am și intrat live cu 5 minute înainte, deci vreo 10 minute înainte. Pentru că sunt prea hype pentru jocul ăsta și pot să înțeleg și de ce, pentru că este un joc genial și foarte bine făcut. Foarte bine făcut. E cam... N-am mai jucat un joc RPG de foarte mult timp, pentru că au început să devină foarte boring și foarte... Așa, dar ăsta mai taie din ele, lumea Harry Potter, abia aștept să mă mai explorez, să intru în ea. Salutare la Octaviane, salutare băieți. Astăzi, după cum zice și titlul, încercăm să deblocăm celelalte cursing spell-uri, să zicem așa, celelalte unforgivable spell-uri. Salutare Adrian. Adică încercăm să deblocăm Avada Kedavra și Imperio. Mai taie din ele, băieți, ce să mai zicem altceva. Pe la level 26 știu că putem debloca Avada Kedavra. Magia aia pur și simplu dă one shot la tot, la orice. Nu știu dacă la boss și amar dă one shot, dar în rest dă one shot la toți. Deci mă băteam cu niște troli, one shot. Pentru că poți să folosești dacă mergi în arena de Dark Arts. Tot ce pot să zic e că e foarte tare. O să vă arăt ce am mai făcut în timp ce n-am fost live, pentru că am făcut o chestie off camera. Și anume am luat această mantie. Este doar de customizabil, adică doar te vezi, nu-ți dă ceva în plus, dar arată foarte bine. Și am vrut foarte mult să o iau. Ți-o dă la o misiune destul de nașpa, era să faci misiunea aia pe live, pentru că trebuia să cauți locații la chei și să stai foarte mult. Dar vreau să vă zic că avem această, nu pot să zic rochie, nu știu cum se numește asta, frate, mantie de la camera noastră, Ravenclaw, și când tragi, luminează. Deci ce poate să mai fie mai tare decât când ai ceva spell, luminează vulturul de pe spate. Salutare acolo, Sorin. Și arată și foarte bine mai tainele, deci vulturul ăsta genial acolo pe spate. Bun. Acum, unde am rămas noi este că trebuie să facem level 20 ca să deblocăm chestia asta legendară, care este mult mai bună ca a noastră și are și deja un strat pus pe ea, un fel de perk, și trebuie neapărat să o deblocăm la level 20. Și vrem să facem și acest quest al lui Zenobia, a Zenobiei, în care trebuie să mai găsim încă două bile. Care se află prin castel pe aici și anume ne arată locațiile exact în castel. Uite, avem aici una. Mergem să o deblocăm acum. Și nu uitați, data trecută am reușit să deblocăm Crucio, primul unforgivable spell, prima dintre cele 3 spelluri rele, să zicem așa, pentru că doar aia rele folosesc. Și ia băgăm noi un Accio aici. Da, e tare mantea asta. E
foarte tare. Aș vrea să găsesc și o pălărie sau o glugă, ceva să pun pe cap. Dar nu este nicio problemă, adică... Masca asta e foarte faină. Dar nu avem nimic, să zicem, să punem noi așa pe cap frumos. Avem astea, dar... Nu mi-aș pune chiar din asta. Mi-aș pune un joben. O să fim cu jobenul ăsta. Ia să vedem cum arătăm. Mamă, perfect. Suntem n-ai cum. Așa o să joc. Cu jobenul ăla pe cap. Bun, și mai avem o bilă care este exact aici. Ravenclaw Tower. Și asta ne deblochează ceva tot customizabil pentru baghetă. Da, de data asta pentru baghetă. Uite-l. Deci am și văzut-o deja. Un Accio, l-am prins. Bun. Și ce vreau să facem noi acum? Mai avem să punem un punct pe talente. O să mergem pe Core Magic și o să facem chestia asta. Increase the range of Revelio. Nu credeam că o să ne ajute foarte mult asta, dar avem nevoie neapărat de chestia asta cu Revelio, pentru că o să ne trebuiască foarte mulți bani să facem side quest-urile. Și astăzi în mare parte o să facem doar side quest-uri. Până acum câte spell-uri mai ai deblocat? Păi uite, acum am făcut Revelio ăsta ca să facem niște bani să mai le deblocăm spell-uri, dar mai avem de deblocat 3 spell-uri de la clase. Deci 3 spell-uri mai avem de deblocat, pe care le deblochezi normal, nefăcând quest-uri, doar mergând la clase. Astea sunt niște quest-uri pe care trebuie să le faci cu Sebastian. Deci ăsta e Avada Kedavra-ul. Nu se vede de mine, dar ăsta e Avada Kedavra. Spell-ul ăsta îl trebuie incredibil de mult. Și zice și ce face aici: kills enemies instantly. Mai este și Imperio, care și ăsta e foarte bun, mai ales dacă îl dai pe brute sau pe cine, pe inamici mai mari. Dacă îl dai, efectiv o să fie de partea ta pentru câteva secunde, un minut, nu știu exact cât, dar o să fie de partea ta și o să se atace între ei. Poți să-l ataci și tu pe ăla, dar na, nu o să trag în tine, cam asta e. Bun, în rest, trebuie să mergem să luăm o masă de... Cum să zic? Ne trebuie o masă de făcut plante, de crescut plante mare, care costă 1000. Și în momentul de față noi nu avem bani să luăm acea masă. Dar nu este nicio problemă, pentru că am văzut că în Hogsmeade există foarte multe chesturi care îți dau 500 de bănuți. Adică chesturile cu un ochi, decât trebuie să-ți dai disallowance-ul ăla, de invizibilitatea aia, spelul ăla de invizibilitate, ca să-l poți folosi. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Am găsit toate Common astea. sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Da, Crucio îi torturează. Of course, they are Hai yours să-i after dăm bilele all. înapoi. Oh, Am how sunat foarte wonderful. greșit asta. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Wonderful idea. I'm Hai sure să they'd o be willing to play încurajăm, after frate. the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Orbicular Violet. Nu vedeți ce am luat aici, dar o să vă arăt în următoarele momente ce am deblocat. Și anume un handle. Oh, ce tare arată. Orbicular Violet. Okay, asta chiar e tare. Ne-au făcut... O să folosim. O să folosim. Cum am zis, e doar de... E doar vizual. E doar vizual. Deci, pălăria asta vreau să mi-o schimb, că nu arată cum trebuie deloc. O să facem fără pălărie. Bun. Acum. E deschis chestul ăsta? Nu e deschis. Perfect. Deci, chesturile astea ne dau 500 de bănuți. Dar ai nevoie de charmul ăsta de invizibilitate ca să te poți apropia de ele. Bun, și am luat 500. Acum o să mergem în Hogsmeade și cu upgrade-ul pe care l-am făcut pe Revelio o să putem da Revelio în toată zona asta și o să ne arate fiecare chest. Și că în zona asta sunt cele mai multe chesturi din astea. O să facem bani
Ne luăm upgrade-ul pe mătură și o să luăm și niște... Seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Bun, am dat Revelio aici. Și o să lutăm tot ce se poate. Deja văd un chest din ăla. Uite chestul. O să avem nevoie de diesel la un moment. Bum, uite-l. Iarăși, alți 500 de bănuți. Bun, mai dăm o dată Revelio. Și cam asta trebuie să facem acum la începutul live-ului. Trebuie neapărat să... Trebuie să căutăm chest-uri din astea, n-avem ce să facem mai mult. Cum arată vraja Lumos cu lumina? Nu știu dacă o am setată pe aici. Lumos. Uite, așa arată. Wow, și îmi strălucește și aia. Da, deci e ca o torță. Ca o torță din Minecraft. Revelio. Accio. Accio. Și cum am zis, uite, mai văd, cred că un chest acolo. Revelio. Nu, dar văd în partea cealaltă un chest. Accio. Oricum, deci că am făcut upgrade-ul ăsta pe Revelio, Revelio. ne ajută foarte, foarte mult. Și mai văd un chest după. Ne dăm invizibilitatea și deblocăm lejer ăsta. Aici o să mai avem nevoie de... Lumos. La docuri. Deci ca să mai deblocăm o pagină de aia din jurnal, trebuie să fie ceva la docuri aici. În fluture. Perfect, avem și ceva iteme mai bune ca ale noastre. Revelio. E o dată pagina din jurnal. Perfect, și am făcut și level 20. Bun, și a doua chestie, trebuie să mai fie ceva pe aici, un fluturaș ceva. Trebuie să spargem astea. E în apă? Nu e în apă. A, uite-l aici. Lumos. Oricum, da, am făcut level 20, deci na, nu ne mai trebuie foarte mult XP acum. Now, guys. Aici o problemă, ducem ăsta înapoi de la oglindă. Bun, și câte am văzut din Revelio, mai sunt două chesturi acolo care dau fiecare 500 de bănuți și pur și simplu suntem stonks, avem bănuți să luăm masa aceea. What will I do without her? Da, o să facem toate side quest-urile din zona asta. Astăzi o să ne axăm foarte mult pe side quest-uri, pentru că nu vreau să termin jocul ăsta până se lansează sezonul din Warzone. Îmi place prea mult. Wow, îmi trebuie level 3 Alohomora ca să deschid aici încă un chest. Trebuie să facem și upgrade-ul pentru Alohomora, neapărat. Revelio. Mamă, cât... Deci, acum, după upgrade-ul la Revelio, frate, cât arată în părți. Nici nu ai cum. Hai să punem și noi gear-ul ăsta ce l-am deblocat acum. Gear. Bun, baby. Mă, nici n-arată foarte rău asta, dar nu se compară cu
Tocmai ce am deblocat noi aici de strălucește. Asta ne dă un trade pe Expelliarmus ăla. O să scoatem trade-ul ăla pentru că nu este foarte bun și o să punem pe altceva. Punctele deocamdată o să mi le țin, talentele, pentru că mai deblocăm alte spell-uri și așa. Că nu prea place mie. Nu prea știu pe ce să pun acum. Bun, trebuie să mergem acum la Tomes and Scrolls aici. Și să ne luăm. Cred că avem mulți bani acum. De asta avem ceva bani. 2500. Hai că e decent, e decent. Avem nevoie de un big pot. With large pot. Potting table with a large pot spellcraft. O să luăm asta cu 1000. O dată. Și a doua chestie o să fie să mergem la magazinul de lângă Ollivander. Nu mai știu unde era Ollivander. Exact aici în dreapta. Trebuie să mergem. You're back. Nice to see you again. Și să luăm primul upgrade pe mătură. You'll be thrilled with that Boom. broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. Bun, deci trebuie să If you facem attend cursa asta this iară first upgrade there, ca să ne it dea al may doilea help me upgrade. as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Yes, chiar vreau al doilea upgrade. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Adică na, Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. că e ok. Off to the races then. Am și lagul ăsta tot nu l-o... Presupun că e ok să facem bombarda, o să fie tare, nu știu dacă ai deblocat-o. Nu știu dacă este bombarda. Nu știu dacă este bombarda, stai să vedem puțin. Ha, ba da, uite, bombarda. Și acum o să deblocăm Flipendo. Deci de ce am luat eu ghiveciul ăla mare pentru plantat? O să vedeți în următoarele momente că ne cere la o misiune să plantăm și să creștem o plantă. Și hai să testăm noi upgrade-ul pe mătură. Deci parcă se mișcă cu mai multă viteză sau așa. Dar sincer să fiu, cine are nevoie de mătură când ai un grifin? Serios. Away, Highwing! Away! Bună seara, Vasi. Ok, totuși nu trebuie să mergem acolo deocamdată. O să vreau să mergem... Da, o să trebuiască să dăm fast travel. Deja bani am pus pe Highwing. Hogwarts. Remove requirement. Mergem înapoi aici. O să folosim Conjuring spell-ul ca să punem masa. Ia. Ar trebui să merg să am grijă și de animale. Nu o să mă duc să am grijă acum de animale. Și avem aici oricare, nu contează. Punem ăsta care arată frumos, în temă. Și punem unul lângă altul. Și durează 15 minute și până facem noi alte misiuni o să se facă și ăsta în 15 minute.
Da, ceva în genul prizonier. Ce? E capul meu. Ia uitați aici. Ce mică-i! Ce mic-i cățelul! Bă, când ați fost după el? A, nu știu. Da, eu sunt live. Eu sunt live aici. Ok, am doi căței aici. Da, Pongo. M-au atacat căței. Săracu, îi bate inima. E al de aici. Ia. Da, uite-l. Ia. Deci el este nou membru al familiei, băieți. Da. Hai cățeluș și eu vreau. Păi numai am doi acum. Pe Max și pe Pongo îl cheamă. Da, mulțumim mult acolo, mulțumim Octaviane. Oricum, deci... Bun. Hai că am trecut și peste asta. Deci, el e nou membru al familiei băieți Pongo. Mai taie din ele. Nu credeam că o să-l aduc azi. A fost așa, știi? Chiar nu credeam că o să-l aduc azi. Știam că o să vină, dar nu știam când. Bun. Continuăm cu Hogwarts. Avem niște din astea pe aici. Niște mesaje. I pressed the omens regarding Salazar's Slytherin scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room, we need to talk. Sebastian. Mersi mult, Vase, acolo, mersi mult. Bun. Continuăm unde am rămas, băieți. Ca să dezblocăm vraja Flipendo, trebuie să așteptăm planta asta să crească încă 14 minute și 30 de secunde. Până atunci o să facem alt quest. Să facem un quest secundar. Dar e bine că am luat masa aia ca să putem face manevra. Și o să mergem să vorbim cu Imelda Rice ca să facem quest-ul pentru deblocarea al doilea upgrade. Al doilea upgrade pentru mătură, care e destul de departe. Dar cred că avem ceva fast travel-uri pe aici.
Da, avem un fast travel pe aici. Și trebuie iară să ne punem pe mătură, să facem un fel de cursă. Și na, așa ne deblochează posibilitatea să cumpărăm. Nu ne deblochează upgrade-ul, deci să nu credeți că e așa ușor. Perfect. Here we are. E aici e a doua Mr. cursă. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Change your mind about me? Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. Eu nu m-am mai dat pe mătură de nu No știu one când sets și mi se records bate by iară. wishing for them. And I need mergem pe strong mătură, mergem pe competition to mătură. stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Let's go. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Îmi plac de relevând și efectele. Da, interesante. Dar vedeți, scade bara aia mult mai greu. Getting the hang of this. Trebuie să avem grijă. Să nu ratăm vreunul, să trecem prin toate cercurile. Brilliant. Rapid mergem. Păi o batem pe asta lejer. I'd say that was acceptable. Nice. Excellent. Dacă mă poți ajuta să-mi zici pe la ce level se deblochează Avada Kedavra, că nu mai știu exact. La ce level sau la ce moment în poveste poți să deblochezi Avada Kedavra? Dați fără spoilere. Maybe. Oh, did anyone else see that? Da, am bătut-o pe aia. Nu știe ce-o lovit-o. Mătura peste cap. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Ah, da, we shall see, Melda. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your Deci time. asta ne-a provocat acum sau ceva, ha? Este? Că ne-a provocat? Ne-a provocat la următorul concurs. Mai taia, nu-i destul că am bătut la 2? Vrea să batem și pe a 3-lea. Nimic, am mers să vorbim cu ăsta să vedem de al 2-lea upgrade. Here I come.
Vedem upgrade-ul. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Deci încă nu... Thank you again, truly. Încă nu a făcut upgrade-ul. Trebuie să-l manevreze acolo, să-l facă. Thanks for stopping by. Hope to Level see you 28, Shadow of the Rally Quest. Mr. Weeks and I 28! do make a good team. Avem doar 20. Nu știu dacă o să facem în seara asta, Vada Kedavra, deși am pus titlul ăsta, dar mai deblocăm, nu contează. Vedem dacă îl deblocăm. S-ar putea să-l deblocăm. Putea să deblocăm Vada Kedavra. Adică până acum am făcut în 2 live-uri 20 de levele. Mai tai în ele, încă 8 levele, nici numai ce am început să ne jucăm. De 30 de minute. Nici de atâta. Că am vorbit la început. Bun. Super. Am făcut și... am făcut și quest-ul ăsta. Acum, problema este... nu putem să mergem să facem încă Flipendo, dar putem să facem The Lost Child Quest in Hogsfield. Este un side quest al lui Nati, a Nati, a lui ei. Și mai avem și alte misiuni pe aici. Avem mănuși de level mai mare, cred că și o șapcă de level mai mare. Nu, de level mai mare. Hogsfield. Oare unde este Hogsfield? Cred că, da. Deci ăsta e satul lui Nati, am înțeles. Hai să mergem, deci cum să zic, îi datorăm Natiei un quest din ăsta pentru că ea ne-a ajutat să deblocăm mount-ul de Griffin. Seems a pleasant enough little place. Deci, serios, mai taie din ele. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. The Lost Child. Why did he challenge that Trebuie să horrible vorbim cu man? Mr. Bickle. Asta-i? Mrs. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He's dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I'm sure your son He is fine. must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? De cine e Harlow ăsta, că am uitat? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Find Archie hideout. When I took the letter we found to Officer Singer, Nu lasă să she zburăm told aici. me about Mr. Bickle.
He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Asta vorbește What cu... did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. Revelio. We need something more. This must be little Archie's hideout. Este hideout-ul lui. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Place accentul Someone ăsta. came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. A, uite. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's Jumbo. pursuing him, Accio. I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about Incendio. We must find Archie quickly. Accio. How? Aș vrea să dau Avada Kedavra pe... Revelio. Avem pașii pe aici. Wolves! Prepare for a fight. Stupefy. Stupefy. Incendio. Crucio. Crucio. Pare rău. Lup. Nu-l înghețăm. Mergem aproape de ei și le dăm incendiu la amândoi. I hope Archie didn't cross paths with that wolf. Revelio. We should look around. Opa. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. Revelio. It's not Ce-mi in bine any cu asta, way nu? I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Opa. Unde? A, trebuie să aștept pe asta. Wow! Collection updated. Am prins! Wow, ce tare! Am prins un Thestral. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time Revelio. ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. Pe ăștia poți să stai, uite, arrestă momentum. So clearly, Să-i prinzi You acum. must miss him. my father was a wonderful man. Let us keep moving. We Asta au must find făcut. Archie. O luăm stealth aici întâi. I understand. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. E trotus totalul de la.
Deci să-și de level 20. They got what they deserved. Nepse, capturez creatori. Da, acolo am capturat creatura aia. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Oh, mă, frate. Arresto momentum. Din greșeală l-am... Descendo. Levioso. Hai, dăm un pic de stun acolo. Ok, s-a dus elementul surpriză. Crucio! Accio. Incendio. Accio. Incendio. Glacier. Stupid. Stupid. I have estimated you. Yo. A fost ceva boss, dar l-am bătut instant, frate, cu Ancient Magic-ul. Back for more. You're going correct. Ah, mă, pietrit. Bă, dă-o încolo de împietrire. Că dau de recrucio pe ea. They got what they deserved. Mamă, dar e mare cortul ăsta, frate. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Aci. Sorry. We need to get this open. Aloha Mora? Aloha Mora. Aloha Mora. A man called Da, Harlow. cred că pot să stau invizibil până când mă vede sau până dau atac, da. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Nice. E bine că nu mai trebuie să mergem tot drumul ăla. Oh, Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Mother. Father's Oh, friends Mother. are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall... You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was... My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you.
Understood. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after Okay. them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Rotrăgă stupefy, da, aia cu scutul. Questia, să vedem ce questuri avem. Au trecut 15 minute? Nu cred că au trecut 15 minute, o să mai facem o de asta. Că... O să mai facem un side quest că... Uite, asta e de level 20. Dick want to speak with you in room of requirement. Hai să mergem în room of requirement. Mersi mult, Octaviane, mersi mult. A, deci oricum trebuie să mergem aici. S-a crescut asta? O crescut. Super. Nu mai vorbim cu asta, mergem și facem clasa. Mergem și facem asta la profesoara Garlic, profesoara Usturoi, care are clasa aici. Și ea o să ne învețe Flipendo. Îl întoarcem pe unul cu sun jos. Nu știu unde o să ne mai ajute în build Flipendo, dar probabil că aș folosi Flipendo în loc de Glacius, că nu-i prea bună fraja asta. Adică da, dă stan la unii, da... Perhaps a hybrid. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, Flipendo. keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Hai să vedem, mamă, de când am mai învățat o vrajă, de la You Cruciu de will ieri. want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all Nice. you wanted to do was move a few pots. Ai mov. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just Mov, nu știu cât de mult o să mind ne the ajute. plants, please. Oricum o să trebuiască să o folosim aici, o să o folosim în loc de Cruciu de aici. Opa. No, că l-am înghețat din greșeală. Aia am făcut cu el. Lumos. The no make G's Flipendo like Accio is a force spell capable of dispelling fire. Ah, asta da, o știu. Bun. Cine a mai rămas acum e să facem main quest-ul. Trebuie să mergem în map chamber. Ca să ne deblocheze alte cursuri. O să facem acum principalele. Și trebuie să mergem iară cu magia antică acolo. Wow. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching for a long time. It is a joy to have such a student. It can be. Despre noi vorbesc. Careful. There you are. Ah, bă, de parcă nu eram aici în I față. received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Difficult to say. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock?
I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Opa, al doilea acolo trial. I have some bad news. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of Trebuie să luck. mergem la al doilea trial, băieți. Al doilea trial. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Asta a fost o quest-ul. Trebuie să mergem acum la Rookwood Castle. Avem quest-ul deja, nu? Trebuie să primim quest-ul, imediat o să-l primim. Handy resource indeed. I'm most pleased to be included. Ăsta, Charles Rookwood's Trial. Perfect, încă un trial. Mergem la mapă și direct mergem să ne teleportăm lângă castel. Vă zic că nu știu dacă avem teleportă lângă castel. Castelul ăsta e el de unde am luat grifinul. Perfect, exact lângă avem. În orașul natal al lui Sebastian. Not sure how I'd fare in a little place. That intruder! Perfect. I've had enough of that. Hope I never have to see it again. Over here! Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Bun. Cred că avem nevoie aici de disallowment charm. Cred că observ ceva la jocul ăsta. Caracterele cresc în level. Cum cresc și eu în level? Amicii zic. Cred că dacă fac level 21, ăștia o să crească din level. Ranrock wants us to find the child, but which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. Facem o schemă. Crazy. Bă, cum mi-a dat hit. Mamă, ce le-am făcut. You can't stop Ranrock's rebellion! Cu arbaleta. Păi tu ce faci acolo sus cu arbaleta când noi avem Accio? Up there. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa.
Putem să ne urcăm așa sau avem nevoie? Da, putem să ne urcăm așa. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't E rocul, have de aici to și dig Rancroc. if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Bring me the child. Ăla o să fie ultimul boss? Întrebarea este. Bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. The next trial, ok? Da. Am vrut să-mi dau invizibilitatea, dar m-am Any văzut. special word you want me to pass on to your mum? Mă, că l-am dat să-l trag aici. Am lag. Acolo din orcii din Lord of the Link. No, uite, deci asta e singura problemă pe PC, frate, și am citit că e o problemă la toată lumea asta, nu-i doar la mine. Lag-ul ăsta așa în unele momente. Au. Stupid one. Accio. Incendio. Accio. Crucio. Unidentify neck item. Your gear slots are full. Nu te cred că e mai bună. Mai bună cu mult? 53-50, nu, o să folosim asta legendară tot asta. Trebuia să se distrugem din ele.
să mai facem Merlin style-uri din ele. L-au ajuns deja jos acolo. I suppose that's the quick way down. Revelio. Accio. Is there something to those symbols on the walls? The Rockwood Cellar. Mai strălucește când a fără Goblin magie. tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Wow. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. Wow, deci așa puterea It looks Ranrock. empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Revelio. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Oh, uite-l. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. I'm ready, hai. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Professor, get out of here. Connect with the ancient magic. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. El nu vine cu mine, doar eu merg. The second trial. Ah, mamă, m-am speriat, aia era Azkaban. Era în închisoarea Azkaban. Ah, ce tare, BELDI Live pe TikTok face live acolo, cum mixează. Tap pe TikTok. Bun. Deci, astea sunt puzzle-uri. Trial-urile astea. Ok, trebuie să ajungem cumva pe partea cealaltă. Aha, asta face să văzutul și nevăzutul. Accio. Wingardium Leviosa. Ok, am o idee. Cred că avem nevoie de... Leviosa. Perfect, nici nu aveam nevoie de amândouăle.
Perfect. Iar avem o poartă cu două de-astea. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. That pillar is blocking the path. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Bun. Ridicăm de aici cu Wingardium Leviosa, așa. Accio. Wingardium Leviosa. Perfect. Acum ar trebui să putem duce ăsta aici. Trebuie să ne urcăm pe el. Nu așa, îi dăm un Leviosa. Vezi puțin că ne pricepem la puzzle-uri. Gardian în față. Vreau să-mi folosesc magia antică pentru că o să fie un boss la final ce mi-a plăcut. Incendio. Glacius. Crucible. Incendio. Accio. Perfect. Easy, baby. Bun, avem noi altă vrajă în loc de Arresto Momentum. Da, e singura care, să zicem, dă damage. I believe I need to proceed to the left here, but how? Arresto momentum. Descendo. Depulso. Flipendo. Oare ce spell trebuie să folosim acolo? Lumos. Accio. Incendio. Glacius. Ah, basic este. Salutare, salutare, Andrei! Ai făcut întorsă! Ei. Accio. Păi cum ai putut? Petrificus totalus. Revelio. Magia antică aici. Accio. Bun. Accio. Opa! There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab Bă, onto. sunt ridicule ăștia.
Incendio. Glacius. Incendio. Crucio. Accio. Incendio. Glacius. Au. Accio. Glacius. Incendio. Crucio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Bun. Accio. Wingardium Leviosa. Nu-i bine ce-am făcut. Accio. Wingardium Leviosa. Așa, trebuie să intrăm acum pe aici. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Adică, ba da, dacă îi dau Levioso aici... Levioso. Arresto momentum. Accio. I-am dat arest în momentul din greșeală. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Să iau cutia cu mine. A dispărut cutia. Se pare că n-aveam nevoie de ea. Wingardium, fain jocul până acum sau aveai așteptări mai mari? Nu, îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult jocul. Nota 10 din partea mea. Nota 10. Bun, next puzzle. Accio. Incendio. Glacius. Accio. Incendio. Crucio. Glacius. Accio. Aia zic. Asian Magic. Accio. Chest. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ai, trebuie să-l întorc. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Păi, bă.
A, atât era, că era doar o cutie. Aici o să fie al doilea boss fight. Unii sunt invizibili, unii nu. Incendio. Protego. Cruise. Accio. Incendio. 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 Glacis. Cruise. Accio. Incendio. Glacis. Mi-a rupt ăștia. Vai, de-abia-i dau din asta. Că avem abilități mechere. Au. Stupefy. Protego. Stupefy. Hai că nu am. Nu. N-am abilitate care se apropie de el. Trebuie să mă apropie de el când
Bă, dar i-am dat ce trebuie. Places. Incendio. Mor. Aia zic. L-am rupt. What a relief. Al doilea trial. Let's see. Hai să vedem ce amintire ne mai aduce acum. I must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Ia auzi. Isadora. What have you done? I-a luat durerea. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ok. Deci Izodora aia i-au găsit o cale să ia durerea, dar nu e bine, că arată altfel magia aia. S-ar putea să se întâmple ceva cu taică-sul după ce a luat aia. You're back. And in one piece, no less. De ce nu-mi zice asta exact tot ce știe? Numai trebuie să fac eu trailerele. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready to move on. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial.
We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Nice. Oh, a venit iarna. A venit iarna în Hogwarts. Read mail. Hai să vedem ce am primit. Am primit ceva mesaj? N-am primit niciun mesaj. Dar avem ceva... Așa. Odată vreau să schimbăm aparența la asta care arată urât. Perfect. Și trebuie să mergem să vedem ce sunt cu itemele astea mov. Quest complete. Trebuie să mergem sus. Off on another adventure, are we? Yes. Bun. Hai vedem ce quest-uri avem acum. Fire and Vice, Meet Poppy Sweeting. Ah, uite, trebuie să facem misiunea asta. Cred că misiunea asta e aia ce ne-a arătat-o în gameplay-ul. Chiar vreau să facem cu dragonul și alea. Dar întâi avem 2 puncte. 2 puncte pe talente. Întrebarea e ce să facem. Strike an enemy by cross release a projectile de curse nearby enemies. O să luăm asta odată. Și asta e foarte bună, la level 22. Cred că o să ne strânge punctele pentru fiecare din asta. Must be able to cast a Vada Kedavra to unlock this talent. Ce o problemă. Stuck with stupefy remain stand for a longer time. Stealth. Enemies detect is reduced. Asta allows you to sprint while using delusionment. Asta ne trebuie. Perfect. Map. Am vrut să merg până la camera, până la Room of Requirements, dar nu mai știu de ce. De ce voiam să merg până la Room of Requirements? A, da. Să vedem, să descoperim astea, hainele astea de pe noi. Că avem niște iteme. Deek would like to talk with you when you have a moment. Oh, avem... Opa. Bombarda. Acquire a Dracol with a Diricol with a knapsack. Acquire a giant purple toad with a knapsack. Ok. A Diricol. Trebuie să fie foarte, foarte greu. Adică avem locațiile pe hartă unde sunt. Bun, ce mai vreau să facem e să mergem la gear. Să ne punem nou costum.
care are și threat pe el. Bun. Și vreau să schimbăm noi trețurile pe manevra asta, view upgrades. Treț. Să punem o dată asta. N-are treabă. Knapsack e vraja de capturare a creaturilor. Da, e vraja de capturare. Și cred că ne arată pe hartă unde trebuie să mergem ca să capturăm alea. O să și facem asta. Perfect, uite aici. Odată. Luăm frumos zborul până acolo. Cred că e iarnă afară. Wow, ce tare! E iarnă. Și țineți minte că în cărți și în filme venea și Crăciunul, deci ar putea să fie Crăciunul decorat, castelul și astea. Ce tare! I should investigate. Arresto momentum. Arresto momentum. Mamă, că dă ăsta mine l-am capturat. Bun, avem Diricalul. Accio. Incendio. Crucial. Winter is here. Bun, și la 800 de metri o să luăm pe High Wing de data asta. Abandoned. High wing, go! Ce tare! Ce tare! Să mergem frumos și să zburăm până la ăsta la de capturat animale. Și trebuie să facem Giant Purple Toad. Uite, knapsack. O să ne dăm jos mai rapid că... Faster, high wing! High wing, go! Bun. O să avem nevoie de două vrăji aici. O să avem nevoie de Arresto Momentum și de Levioso. Great Spine Dungbog. Levioso. Ah, wow, a fost destul de easy. Assignment's all finished. Bun. Te merge să învățăm bombarda. Și cred că o să fie un spell bun în locul... Adică nu știu dacă o să... Cred că e incendio. Depinde. Depinde să vedem. Haideți să învățăm bombarda. Și creaturile se respawnează după un timp cele de pe hartă? Din câte știu, da, se respawnează. Și toate creaturile pe care le luăm în rucsac le pune într-o fermă noastră și putem avea grijă de ele, să ne dea materiale de la ele. Ce drăguți sunt ăștia. Bă, uite un... Ce e ăla? Un pinguin rață. Wow, dragon. Excellent work today. Class dismissed. Class dismissed. I take it you're ready. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn I'm bombard. ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Of
course, Professor. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Bombarda, ia să vedem. O să-l punem în loc de... Asta așa. Bombarda. Excellent. Bombarda au explodat. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Nice. Îi bombardez. Quest. Speak with Sebastian. Opa! Asta cred că o să ne deblocheze următorul Unforgivable spell. Trebuie să mergem în Undercraft. What are you up to now? Let there be no misgivings here. I always knew you were a troublemaker, but a thief. Okay. Speak with Sebastian in the Undercraft. You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret. Fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. No, I agree. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I won't say a word. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Okay, deci încă Keeping nu. this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous. Opa. We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. Accio! I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for that. Accio! You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Să vorbim cu Ominous. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. What happened to Sebastian's parents? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor.
A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. The spellbook is bringing Sebastian hope. The spell... Hai să zicem că... Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Mean a lot. Okay. Ok, am făcut un quest. Faza e că deocamdată nu ne deblochează următorul quest al lui Sebastian. Trebuie să mai progresăm prin misiuni. Demanding delivery. Bun, hai să facem asta cu Poppy. With Poppy Sweeting. Și mai exact la 1300 de metri. Aoleu. World map. Am văzut o schemă că dacă faci așa, Forbidden Forest, da, asta e misiunea aia. Asta e misiunea aia pe care ne-au arătat-o la reveal-ul jocului. How nice to see you, my young friend. Come up to me. I'll stick 'em up and Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the mi-arată Hogshead ce face, mi-arată ce did you face know și that they un have filmuleț orders să from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Your secret is safe with me. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Da, ăsta e questul. Ăsta e questul ăla. Uite un centaur. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true.
Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Mamă. Dar asta este questul ăla. Questo sta știu. He was certainly a uitat la el. charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Oh no! I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of Săraca beasts are more căprioară, aggressive than frate. usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Velio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts, still smoking. They can't have been gone long. Să mergem să vinem din iteme, neapărat. Neapărat și să mai facem ceva Merlin's quest-uri din alea că... Revelio. Mamă, ne cam umple de iteme. Ne cam umplem de iteme. Revelio. This is goblin metal. Goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Dugbog e un fel de Let's keep salamandru uriaș și o searching, pulă but creatură ce a tras carefully. cerbula în iazul aceea, None da... knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Follow Poppy. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Anyone? Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. One in turning. I heard something. Boom, stealth approach. How come I always draw the short straw? You'd think they were guarding the Minister for Magic Avem nevoie înapoi de reperul. What's this going on? Only one way to find out.
Mamă, deci chiar nu mai avem loc. Trebuie neapărat să merg să le vând. Pentru asta am văzut toate ele, am stricat. Care item, facem bani. What in Merlin's name? Are those dragons? Dragons. Oh. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. A more hushed approach, isn't it? Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with it. Okay. Unde? No, bine, s-a dus stealth-ul. S-a intrat din greșeală. Nu-mi place stealth-ul în jocul ăsta. Revelio. Bine, dragonii. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Let's go! Haideți să o ajutăm. Să ajutăm dragonul. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Dragon egg. Alohomora. Okay. All right, Dragon egg. I have the egg. Unul de dragon. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. One for Jim. Careful! Ramrock will want his dragon intact! The dragon is still jealous. Long stealth.
uite-l. Cine e ăsta? Ucere animagus. Nu trebuia să fac asta. Nu, nu vreau să-l. Mai avem exchange atacuri? We don't have time. We need to free her now before more show up. Așa. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Dragonul! L-a mâncat! V-am făcut. Asta a fost. Incendio! Vă dați seama dacă putem călări un dragon din ăla. N-ar fi fost. This way. Was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Let's get out of here. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Asta e dragonul din prima probă din turnul vrăjitorilor din Pocalul de Foc. I shall see you back at the castle. Seamănă. Revelio. Hungarian Horntail. Quest available. Professor Weasley assignment. Cred că e ultima magie. Collect the field guide in the underground. The Harbor from the intermediate transfiguration in the library. Wow, astea sunt ușoare. Astea sunt ușoare, trebuie doar să colectăm de alea. Da, am văzut filmele din Pocalul de Foc. Când aveau turnirul ăla de Harry Potter, nu trebuia să fie acolo, pentru că el n-avea vârsta ca să
participe. Și acolo a apărut Voldemort pentru prima dată în filme. Fața lui, zic. Aloha, Mora. What have you done? Yes, I said forever. Ajung acolo. What I meant at all. Well, are you happy now? Please wait! Hai să mergem la asta care ne arată. You can't imagine how inconvenient. Am uitat că noaptea nu-i nimeni în castel. Afraid of a staircase? Slow coach! Slow coach! E iarnă afară. Incendio. Ok. Underground Harbor. Opa, aici n-am fost. Sau poate fi un Romanian Longhorn. Dar cine știe, poate doar seamănă. Nu știu acum să-mi dau seama ce tip de dragon e, habar n-am. So this is the underground harbor. Revelio. Mamă, după misiunea asta trebuie neapărat să mergem la Hogsmeade să ne vindem itemele. Da, am auzit din filme că aici se află cel mai mare. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Revelio. Aici. Păi da, fictiv, da. Și a doua îi în Transfiguration in the Library. Cred că e jos acolo, sub librărie. Să urcăm aici. A, uite aia e. Incendio! Accio! That book Professor Weasley asked me to... Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They Mai don't să vedem value cât simt knowledge din lumea the way Harry I Potter. do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Okay, that could be fun. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin.
Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Wow, nu știu, The Golden Snaggery, The Golden Sniget, The Snake Bird. The Golden Sniget sună ce mai... Snaggery. The Snake Bird. Sau să fie The Snake Bird? Dar de unde să știu asta? Ziceți, băieți, ce să punem aici? Am nevoie de ajutorul vostru. Care știe Harry Potter? Ce se folosea înainte de Quidditch? 3? Snake Bird? The snake bird. No, incorrect. Wow, The știam golden că e snidget. Sniget. Mă The gândeam eu că e snidget Sniget. was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Luck. Felix Felicis, asta e. Asta știu sigur. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. The Tale of the Three Brothers. The Deathly Hallows. The Deathly Hallows. Correct. Okay. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Elder Wand, Wand, the Resurrection- the Resurrection Wow, Stone, sunt în and the joc, oare? Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Largest. There's nici the Badger. Deci între Bludger și Quaffle. Dar nu mai știu, cred că Bludgerul. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. Quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. 3, da, 3 True era. or false? Am greșit. Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Adică... True. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this Adică has nu gone on înțeleg. long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge Dar again, în film nu s-a I have transformat în plenty more pisică și din questions I could astea? ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. No, not now. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Și acum trebuie să mergem la clasă să ne învețe ultimul spell. Da, Hermione s-a transformat în pisică. Transfiguration. Stai mai puțin.
plăcut întrebările. Hai să vedem ultima magie, ultima vrajă pe care trebuie să o deblocăm. Da, poate mai dăm o rundă de întrebări. Sunt curios, dar am crezut că ne întreabă și, nu știu, asta așa de trebuie să le știi, na? Trebuie să treacă timpul. Asta doarme aici, de stă și la birou și acum. Attend to transfiguration class. Am lag. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Am uitat și eu, it's been a while. Da, păi și da, și eu alea. Un transfiguration. Wow. Beautifully done. Gata, avem absolut toate vrăjile. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. The assignment have Thank you, helped. Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Was your extending conversation with Mr. Oliver after you obtain your wand to substance of the owlery connected in any way to Professor Wig? Hai să zicem yes. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your Hai penchant Aurea, for da. learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Bun. Acum sunt curios ce face transfiguration-ul ăsta. Transformă un inamic, deci un insta-kill într-un fel. Ăsta e nou Avada Kedavra. Mai taie în ele. In the shadow of the mine. A dragon debrief. Nu avem level 22. Meet Sebastian at the Overlook Mine. Cred că asta este... Bun, trebuie să ne băgăm pe secundare.
O să mergem la asta cu dragonul, pentru că sunt mai curios de el. Să fie un field guide aici. Mai ce lag am băgat. Mă, unde strălucește? Mai ai nevoie de un field guide din asta să fac level up. Aș vrea să găsesc unul pe aici. Revelio. Perfect. Cred că putem să punem talent pe Dark Arts. Da. Defeating a curse enemy restores some of your health. Asta e foarte bună. Foarte bună. Restore. Easy. Și ne mai trebuie Imperiu. All post. Professor Howin. Amit. Bun. Asta, o să facem asta cu Dragon Debrief, să vedem ce e cu oul ăla de... Și scurios cât am făcut din quest-uri, stați să vedem. Complete main quest. 14 main stories. 8 main stories. Mai avem. Avem foarte, foarte mult. Hai să facem secundarele astea. Oxmade. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Revelio. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing. Deadly Hallows, the Invisibility Cloud, the Resurrection Stone and the Elder One. Da, din păcate nu cred că sunt aici. It's precisely what we found at that poacher camp. Da. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon cel mai tare, we set stăpânul free is morții, wearing cică. a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Check on her. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? To do with Ranrock. Rookwood is working Imediat, with băieți, 2 Ranrock, secunde. and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent.
Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Bun, am revenit. Mai puțin. Ok. Asta a fost o quest-ul, că n-am auzit dialogul. Da, asta a fost o quest-ul. Punem asta că e mai bună, că e albastră. Bun. Facem următorul quest al lui Nati. Zburăm până acolo. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Outside Divination Class. Trebuie să ne dăm TP înăuntru la castel. Hogwarts Map. Nu acolo. I've always said that travel broadens the mind. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! Nu lasă să meargă în Hogsmeade. You are well My little intentioned, gazelle. but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us.
I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. Animagus, ce? Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. S-a transformat în... Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ok. Păi doar atâta trebuia. Deci chestia arată ca și cum doar de să vorbești cu ei, știi? Să progresăm. Facem asta de level 21. Sau mai avem alte misiuni? De level 10. Talk to Dick. Hai să mergem în Room of Requirements să vedem ce vrea Dick. Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... What? Wow. Ce e aia? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I'll find Tobbs. I understand. Le pe ăsta mic Dobby the house elf la un par de bere unt în Hogsmeade. Oh, Dar-i thank Dobby. you. Please Dobby. let Deke know what you learn about Deke's old friend. Deke. Opa, new quest available. Imperio! In the shadow of time, in the shadow of mine. Boom! Deci... nu vreau să îi critic pe ei. Deci unul se numește In the Shadow of Mine și unul se numește In the Shadow of Time. O să
să facem asta după ce facem quest-ul lui Dobby, că nu putem să lăsăm de izbeliște. Să vedem unde trebuie să mergem. Nu se pot încurca, n-am mai avut idei să... Bine, amândouă cu Sebastian. The Shadow of Mine and The Shadow of Time. Mai taie din ele. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Accio! Incendio! Potato! Stupefy! Oricum să știți că o să ne ajute mult Imperiul ăla. Adică după ce o să primim toate cărsurile astea șmechere, o să ne cam înlocuim din magii. Incendio! Să facem o rubrică specială doar pentru... Hobbs's master is awful. Accio! Incendio! Cursed fiends. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Potato! Stupefy! Stupefy! Accio! Incendio! Oh. Potato! Stupefy! Wow, aia o tarantulă, frate. Voi ați văzut? Dita mai tarantula. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Accio! Incendio! Incendio! Accio! E fain, acum dacă eu omor inamicii ăștia care au blestem pe ei, dă din viață înapoi. Incendio! Am uitat să mergem în Hogwarts să ne vindem astea. Ce are bagheta mea de face așa? Potato! Stupefy! Arena Exumei o folosea pe tarantule uriașe. Eri. Nu mai știu exact ce făcea vraja aia. Mai știți când băteam foarte greu din asta. Am dominat-o pur și simplu acum. Incendio! Nu e lumos, nu e lumos să vraja asta, nu știu ce e. Ce mi-apare pe... Întorcea pe spate de obicei. Nu mai știu exact. Oh.
Păianjen. Acromatula. Incendio. Wow, când dau de... Deci dacă... Uai, ce porcuri bune mi-am pus, frate. Dacă eu dau Crucio pe asta și se pune Blestemul pe mai multe... Dau damage mai mulți. Au, e. Ce pot zice, e că am devenit destul de OP. Suntem destul de OP. Incendio. Aragog de la apare mai încolo. O, să ne bate cu un Aragog de la? Uite-l. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Poor No. Tobbs. Left here alone with the spiders. No, man, no. He's dead. Oh. Anyway, bun, hai să facem quest-ul, vrem XP. Ah, cum vezi la mine jocul? A murit, săracul. Iasă. Harta nu pot deschide aici, sau? Da, harta nu pot deschide. Da, știu pe Angel la Oreaj din Harry Potter. Asemăna. Mă, nu mai avem loc, frate, trebuie să mergem să vindem iteme. Multe iteme. Trebuie să ieșim din peșteră. Bă, pe unde, frate? Oh my god! Vă dați seama de jocul era hardcore și te întorcea de la începutul jocului.
să fie pe aici pe undeva. Uite-mă pe acolo, mă. Păi n-o sărit în cap, niciodată nu sărit până acum. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Pa. Da, dar cum a murit, frate, așa. El stătea un pic în picioare și a căzut așa, o leșinat. Nu știu ce. Atât a fost cu el. L-a luat capul. Bun, haideți să mergem la Dix. La Dix să-i zicem de, din păcate, de că a murit. Unde? Tell Dick. Mi-arată unde trebuie să merg. Hogwarts. Probabil că în Room of Requirement. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Acum. Ar merge acum. I'm sorry. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Săracu. Bun, hai să vedem la gear, să ne punem astea cele mai bune. Bertie's Boats, every flavor beans. Habar am ce e aia. Bun, hai să facem Imperiu, să luăm al doilea spell. Iară vrea să discute asta cu mine. Bă, mai dă-l încolo, nu, așteaptă puțin. Bomboane cu diferite... știu, da. World Map. La catacombe. Wonder who lives here. Let's go! Come on, Highwing! Faster, Highwing! I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own.
wonder if You're here. Good. Slow down now. There we go. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of tot felul de Slytherin's arome și ciocolată. students Vomă, stumbled da, upon știu, the relic știu during an asta. assignment to Mi-aduc study aminte acum. sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. O să ne înveți Imperiu, Fan. Sebastian, aici. Sebastian. I need to see her. Let's explore. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ok, hai să vedem. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Opening all of these is tempting. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Guardium Leviosa. Da, am uitat să merg la... Leviosa. Am uitat să mergem în Hogsmeade să vindem. Descendo. Bombarda. Incendio. Hai mă, că nu știu cât mai ține Leviosul ăsta. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio. Incendio. Crucio. Două drumuri. Accio. Watch your step. I nearly slipped there. Incendio. Stupefy. Accio. Incendio. Glacius. We've read the world. All this grass. Nu știu dacă pot lua un pe altul mai gres. Incendio. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're about... Da, deci până... Trebuie să mergem să vindem neapărat. Prea mult gear. Trebuie orice să vindem în afară de legendare și ce avem pe noi. Exactly. We'll be fine though. This is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Accio. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Revelio. E și aici de pulso. Capulso. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Nici nu mai iau iteme de aici. Dacă e ceva bun. Să-mi bag picioarele. Da, foarte bun. We've made it this far.
but clearly we have more to do. Da, păi deja m-am învățat. Opa, mai am ceva de făcut acolo. Revelio. There's something here by the altar. Reparo. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Pot să fac ceva cu astea. Ah, oare trebuie să le pun aici? What did you find? Accio. Incendio. Accio. Glacier. O să ne ascăm foarte mult pe secundare Looks like acum. part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Find a way to open the barricade. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Arresto momentum. Accio. Ah, uite-le. Wingardium Leviosa. Perfect. Accio. Revelio. Accio. Aici mai sunt. Wingardium Leviosa. Hai bă, scoate-le de acolo. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. I want. Yes, I'd like to learn the Imperious Curse. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Imperio. Here we go. Something troubling ahead. Boys. O să trebuiască să ne refacem magiile. Neapărat. Deci aici o să trebuiască să punem doar spell-uri din astea. Be on your guard. Arresto momentum. Sendo. Protego. Stupefy. Să vedem. Imperio. Crucible. That's very attention. Wow.
Incendio. Accio. Incendio. Eu. Mă, la mare atacă pe ăștia mici. Tare! Ai, 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 ai. Incendio. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Am ratat pânză. Accio. Două poțiuni astea. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Ceva bun aici, ceva bun aici, dar nu mai avem loc în inventar. Ce am găsit? Mi-a dat itemul din cauza că eram full. Wow. Porcărie. Accio. Wingardium Leviosa. Last one, this should be a cinch. How gracious of you. Accio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. What? Am înțeles, știu ce trebuie să facem. S-a pus la loc? Nu e bine. E ordine aici. That worked. Keep going. Ah, uite, o deschis, ba da. Wingardium Leviosa. Bun, ca să deschid asta trebuie să fac combinația asta. Nu asta. Asta. What? Ok, am mai deschis una. Wingardium Leviosa. Gata. You are head and shoulders above these bows. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place.
Stupid one. Arrest their momentum. Incendio. Deci se bat între ei. Cruce-o pe el. Ok, trebuie să recunosc, deci joci cu magiile astea interzise, frate, foarte tare. Îi dau Imperiul ăsta, ce se întâmplă acum? For a moment there, I thought that would never end. Accio. Dead end. Lovely. All that. Revelio. Hold on. Don't give up yet. Wow, un triunghi. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Relic? The note and rendition of the relic. It matches. O piramidă. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Wow, asta înseamnă că the relic alone. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. Mamă, deci ca să activezi aia, trebuie să omor pe cineva cu Avada Kedavra. I must keep this relic secret. Especially for my own. 100%. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. I can't believe this. Se bat între ei, frate. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Mamă, o pune într-o alegere grea aici. O să am încredere în Sebastian. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Imperium. Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Whoa. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Well, what happened? I'll explain on the way. Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore.
There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Cred că începem să devenim răi, băieți. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Nu ai controlul ăla asupra victimei. O să să se arunce, să se nece. Să se arunce de pe clădire. Erau niște exemple, da, da. Mai știi? As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. This is too important. Oh, luat foxatul. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done. She thinks like Ominous. Did only upset. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Arrest the momentum. Descender. Let's get it on. Keep out the way. Arrest the momentum. Ăsta. Sebastian, be careful. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Descender. Nice. Ar fi fain să poți zbura fără mături, animalele aripate cum fac cei din Ministrul Magiei sau profesorii de la Hogwarts. Aia, cred că e altcumva. Wow, no. Folosit Imperio. Whoa. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Asta o să devină rău, frate. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Femeia cel până la voastră te deplasezi în aer în viteze mari, da, teleportation. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone.
That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Mă, deci cum să vă zic? Momentan, mamă, jocul ăsta are mai multe enigme și mai multe părți. Noi puteam să oprim și să nu învățăm cărsurile astea Imperio și Crucio, dar sunt prea faine și nu, deci chiar nu putem să nu le folosim. Dar dacă alegeai să nu le înveți, probabil că, să zicem că era partea bună. Adică făceai cumva good ending într-un fel, știi? De bine, mai avem din joc, dar zic când mă înțelegeți ce vreau să zic, că deja pare că se vede cum o să aleagă jocul dacă ești bun sau rău. Sau ce ending să-ți dea la final. Off on another adventure, are we? Să mergem să vorbim cu Sebastian în Undercroft. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Very well, let me know what you find. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Ok. Death Eaters cred că să ia dementorii, nu? Așa, stai să punem și telefonul încărcat. Perfect. Bun. Direct mergem și facem questul lui Poppy cu Poach Egg, care ne duce direct în Hogsmeade și o să vindem și itemele. Perfect. O să le vindem la ăsta cu mătura, să vedem dacă are și upgrade pentru noi. Revelio. Nice to see you again. What are we looking for today? Bun. Toate. Asta nu. Nici asta și asta e mai bun.
Salutare, salutare, Buldi! Ce faci acolo? Uite aici, ne jucăm Hogwarts. Am văzut acolo live-ul tău pe TikTok. Cu mixatul de muzică. Super tare, super tare. Buldi sangue. E bună asta. Revelio. Perfect. Am intrat la un test de 2 ore, mă dor picioarele. A fost super tot făcut acolo, să știi, Buldi. GG. You're worrying far too. Revelio. What do we have here? A demiguise. Father, why is he dancing? See? And you said the charms come out in the wash, but it hasn't. Dramatic, just like your father. Bun, am mai luat niște bănuți. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was Not just at at the all. post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. Am mai încercat odată. Trebuie să mai încerc să mai trimit-o din aia. Nu știu dacă ți-am zis că am trimis la ei și nu i-o recunoscut fața la tăică meu cu The buletinul. terrain's typical of where the breed would nest. Trebuie să mai I trimit o dată. suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Okay, that sounds simple enough. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Let's find out the dragon. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been Find through the enough dragon's already. nest. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it. Whoa. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. O să mai încerc mâine vreau să mai încerc, dar ceva e ciudat la TikTok-ul ăla. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Accio. Incendio. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Reparo. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Oh. I wonder how
how good her eyesight is? I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, you probably What's your step? Că sunt eu curios de ceva. Se vede bine jocul, nu? Pity. She must have been starved to pick off a grapple. Mamă, grapple. Or just raring for a fight. The dragon. Wait here! I'll run ahead! Cover. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Good thing. Nu știu ce am făcut, dar e ok. Watch out! It's her domain. So keep at it. We've just got to make it to the nest. She isn't making it easy. It's a little too warm, if you ask. I don't suppose she listens to reason. She's leaving! Quickly! Brilliant. Okay. Go. There's the nest. We're almost there. Why is every Reparo. bridge here broken? Now, if we just return her egg, we can hopefully Nu make o it fi out așa without ușor. too much fuss. Serios că a fost așa ușor. Da, mă gândeam eu. Opa. Tare. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never Nice. think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? True. It's not like them to let things lie. Unless Unless what? they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Cine, what?
I've been so blind. Cine? Bă, n-am făcut level 2, nu cred. Cum? Tot n-am făcut. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Revelio. Turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. A, nu, aici e la... Dacă vreau să mai am spațiu pentru animale, să-mi cresc spațiu. Nice, level Sometimes it 200. seems all roads lead to Hogsmeade. Ia să mai citim din poștă. Breed Beast. Bun, băieți, dar cred că ar trebui să ne oprim aici în seara asta. Cred că ar trebui să ne oprim aici. Deci, pentru că nu știu cât mai avem din joc. Presimt că ne apropiem de final. Nu știu de ce. Jocul ar trebui să aibă 30 ceva de ore, dar cred că ne-am jucat cam mult noi. Adică avem deja peste vreo 15 ore jucate. Și cred că ajungem în seara asta. Cred că ajungem în seara asta, băieți. Oricum a fost chiar faină seara. Chiar fain, am făcut ceva progres acolo pe misiune, am deblocat încă un Unforgivable Curse și urmează să deblocăm Avada Kedavra. Wow! 12 ore avem în joc. Mamă. Dar mai trebuie să avem ceva, dar încerc să-mi ocup timpul la Hogwarts până miercuri, când vine sezonul 2. Oricum, super tare jocul. Ne vedem cu partea 4-a mâine. Live, cred că tot de la ora 20, vedem. Dar super, super tare jocul. Asta ce am reușit să facem a fost să deblocăm toate spelurile, absolut toate spelurile, în afară de ultimul spell, Avada Kedavra. Unforgivable spell. Super, super tare și ăsta. În rest, mai avem să deblocăm niște upgrade-uri pe Broom. Și să deblocăm ultimul mount, că mai avem un mount. De deblocat, ăla care merge doar pe jos. O zi noapte bună și ne auzim mâine live. Partea 3. 4, că asta a fost 3. Partea 4 din Hogwarts Legacy. Noapte bună.